Dorii Tube channel nageenya keenya iddoo jirtan isin dhaggeeffabu kun barnoota ekonomiksii kutaa 11ffaati. Yeroo darbe exercise for unit 2 kan jedhu waliin ilaallee part 1 isaa waliin ilaallee jirraani. Tutorialii har'aa keenya keessatti immoo part 2 isaa discussion and workout kan jedhu waliin ilaaluuf deemnani. Gaaffii kanarraa waan hedduus akka barattan abdiin qabaanii. Yeroo hundaa Dorii Tube channel kana mallee like, subscribe, share gochuun hojii keessan haa ta'u. Part 3 discussion questions. Question number 1. Suppose the demand for the pure monopoly fails to at its profit maximizing price is below the average variable cost. How much output should the firm supply? Hint draws the graph. Gaaffiin kun gaaffii discussion itti inni isin gaafatanii jechuudha. Kanaaf bifa maaliitiin explain gootu yookaan ibsitu jechuudha. Giraaf itti fayyadamtanii ibsituni. Demand for pure monopoly fails it is profit maximizing price is eenyu gadi below the average variable cost. Kanaaf outputii farmii kana akkamitti supply gochuu danda'a kan jedhuudhaan inni isin gaafachaa jiru. So let's withdraw the graph. Graph isaa mee waliin kaasu. So on the vertical axis, here we have the price. Vertically kanarra eenyu keessu price here. Horizontal irra immoo eenyutu ta'a quantity. In economics, usually the quantity is on the horizontal, price is on the vertical. Economics keessatti yeroo hundumaa price maalirra ta'a jechuudha. Graafii yeroo ibsitan price yeroo hundumaayyuu vertical irra ta'a. Quantity immoo maalirra ta'a? Horizontal irra ta'a jechuudha. Okay. Here we have the marginal revenue. And this red line is the average revenue. Here is the pink line or curve is the marginal cost. We have the long run average variable cost, the average cost, then let me draw another curve. So this is the graph of what? The graph of pure monopoly firms. This is the green line is the marginal revenue. Marginal revenue inni magariisni kun eenyunni marginal revenue. Red line kun immoo eenyun demand curve yookaan average revenue. Pro darbation itti meera. Demand curve means average revenue for pure monopoly and monopolistic. Monopolistic fi monopoly of demand curve jechuun average revenue jechuudha. Inni biraa eenyu qabna?
U shape fakkaatu kun average variable cost dha. Inni black line kun immoo average cost. Waa'ee average cost, average variable cost isa kana kitaaba biraarraa dubbisaatee understand go'a malee barattoota isiniif haaraa ta'uu danda'anii. Tarii kitaabni kun gara fuulduraattis fooyyeffamuun dirqama isaati jedhee yaada. Personally akka nama tokkootti jechuudha. Maaliif waa'ee average cost, waa'ee average variable cost, marginal cost osoo hin beekin, waa'ee isaa osoo hin baratin asirratti fidee giraafii kana, giraafiin kun marginal cost ti, kun average cost ti, kun average variable cost ti isiniin jechuun isaa waan haaraa confusion keessa yookaan immoo yaadni isaa wal xaxaa ta'uu danda'a jedhee yaada. Jalqabumaayyuu kitaabni keessan orderii waan eeginatti fakkaatu personally akka nama tokkootti jechuudha. Kitaabni kutaa 11 jechuudha. Maaliif jechoonni haaraan al tokko osoo isin hin baratiin fidee isin gaafachaa jiran yookaan itti fayyadamaa jira jechuudha. Olli curriculum irratti yoo argitan ta'e unit 4 irratti barattoonni unit 4 irratti barataniit waa'ee kanaa ammoo waa'ee marketii kanaa unit 5 irratti barachaa turan. So gaafa 4 irratti barattee 5 immoo gaafa waa'ee kanaa dubbattu ifa ta'a. Garuu amma waa'ee costiin baranneesi. Costiin maal akka ta'e hin beektanii, marginal costiin maal akka ta'e, average costiin maal akka ta'e hin beektanii, average variable costiin maal akka ta'e hin beektan. Garuu kitaabni keessan boqonnaa lama kana keessatti waa'ee average cost, average revenue, isaan kan average cost, marginal cost, total cost isin fayyada. Costiin unity of danda'eetu jira inni gabaabumatti. Tarii kutaa 10 jiraachuu mala jedhee yaada. 10 fi 9 keessa jiraachuu mala. Duubatti deebi'aati akka isiniif galuuf iddoo sana qaati ilaala. Anyhow akkamitti waa'ee gaaffii kana akkamitti deebisna kan jiru bifa kanaatiin waliin ilaalla. So maaltu ta'ee the demand for the pure monopoly fails to the profit maximizing price is below average variable cost. Amma pricing eenyu agadi price is below average variable cost. How much output should the firm supply? Kanaaf yeroo kana ta'u outputii hammamiiti farmiin kun supply gochuu danda'a yookaan dhiyeessuu danda'a. Taateen kun yoo ta'u pricing eenyu irra xiqqaa yoo ta'u average variable cost irraa. Kanaaf iddoo kana irratti yoo fudhattan green line kun eenyu jenneerra marginal revenue jenneerra. Ishiin tun immoo right markii fakkaatu tun eenyu ishiini marginal cost jenneerra. Bakka marginal revenue fi marginal costiin itti wal qaxxaamuran iddoo kan equilibriumiitu jira jechuudha. Market equilibrium iddoo kana bakka marginal revenue fi marginal costiin itti wal qaxxaamuran equilibrium pointiitu jira jedha. So straight line kanaati yoo deemne immoo akkasitti irraa olee kara kanatti yoo uftan eenyu argannaa average revenue argannaa red line kana arganna bakka kanarratti iddoo kanarratti average revenue arganna. Average revenue jechuun gara biraatiin eenyu jechuudha price jechuudha. Pricing isa kana jechuudha. This is the price here. In other words, price means average revenue here. Asiin straight kana amma iddoo kanatti yoo deebitan immoo kara olitti asitti yoo uftan karvii eenyutu arganna? Karviin tun average variable cost. So iddoo kana yoo ufne average variable cost arganna jechuudha. Kallattii kana. Akkasitti yoo ufne karviin kun karvii yookaan giraafii eenyuti? Giraafii average variable cost ti waan ta'eef kallattii kanaan akkana yoo ufne eenyunni average variable cost keenya jechuudha. So amma kamtu caalee jira? Kamtu kara olii jira?
average variable cost eenyu caalee jira price caalee jira average variable cost price yeroo caalu dhaabbanni kun maalirra jira jechuudha. Kisaaraanuu isa dadhabeeti kisaaraa keessa galee dadhabeeti farmii isaa yookaan immoo hojii isaa guutuutti cufee ba'eera. Shut down point irra jira jechuudha. Biizinesii sana completely cufeete keessaa ba'eera. Shut down point jedhama jechuudha. Shut down point means the situation when the price is what? Price is less than average variable cost. Average variable cost. Average variable cost pricing ken pricing eenyu agadi average variable cost agadi yoo ta'e maal jennaan shut down point. Shut down point jechuun dhaabbanni sun guutuutti biizinesii isaa cufe jechuudha. Dhaabbanni tokko guutuutti biizinesii cufe jechuun outputiin isaa maal ta'a jechuudha? Zero ta'a jechuudha. How much the output should the firm supply kan jedhu nothing product is supplied because the firm is completely what? Shut down the business. Business is completely cufe waan ta'eef wanti inni dhiyeessu hin jiru zero jechuudha. Wanti oomishamu hin jiru. This is maybe stay at this point. Wanti kanarratti turuu danda'a. Tarii cufee jechuudha. Completely cufee bakka sana turuu danda'a. Yeroodhaaf temporary'aaf hamma haalli mijatutti yookaan cufee bakkuma duraan itti oomisha irratti asirratti dhaabuu danda'a jechuudha. Itti fufuu hin danda'u kana booda. So this is what? In this case, since the profit maximizing is below the average variable cost, the firm should what? Not produce any output short run. Short run therefore, the firm should what? Supply 0 units of what? The output. Output in isa maal ta'a jechuudha 0. Maaliif 0 ta'e? Shut goeera, cufeera. Business isan cufeera. Firmin tokko business isaa cufuu kan danda'u shut down point kan jedhamu yoo maal ta'e? If the price is less than average variable cost because or the average cost is greater than the price. Average variable cost in price yoo caale shut down point jedhama. Shut down point irratti immoo dhaabbanni sun homaayyuu oomishu. This area is the area of what? There is a shut down point. Area rectangle tu yoo fudhattan immoo fakkeenyaaf ishiin tun area of what? Shut down point jedhama jechuudha. This is for the answer for question number 1. Question number 2. The difference between monopolistic competition and oligopoly. Garaagarummaa monopolistic competition fi oligopoly maal inni isiniin jechaa jira. Monopolistic competition, many firms. Oligopoly, few dominant firms. This is a few, this is many. Kuni many dhaabbilee baay'eetu jira. Kun immoo dhaabbilee muraasatu jira. Differentiated productiin monopolistikiin oomishu productii akkamiiti? Differentiated kan waliif fakkaanne gosti isaa kalariidhaan istaayiliidhaan adda kan ta'e jechuudha. Differentiated productii oomisha. Oligopoly no. Product can be what? Differentiated. Kan waliif fakkaanne ta'uu danda'a yookaan immoo kan wal fakkaatu ta'uu danda'a. Homogeneous yookaan identical ta'uu danda'a. Low barrier to entry and exit. Gabaa monopolistic competition market keessa seenuuf gufuu baay'een hin jiru. Ba'uufis gufuu baay'een hin jiru. Seenuuf gufuu xiqqaatu jira. Ba'uufis gufuu xiqqaatu. Garuu oligopoly keessatti high barrier to entry. Gufuu baay'eetu jira. Maaliif oligopoly keessatti farmoonni ufanii maal walitti ta'u jenneera. Kollii ta'u yookaan marjite walitti ufanii waan makamaniif
akka monopoliitti socho'u yookaan akka dhaabbata tokkotti waan socho'aniif dhaabbileen biraa akka ufanii isaanitti hin makamne ofirraa ittisuu waan danda'aniif gufuu baay'eetu jira achi keessa seenuu jechuudha. Limited market powerii xiqqaa qaba. Kun monopolistic competition. Significant market power kun immoo oligopoliin powerii eenyu caala qaba monopolistic competition caalanii qabaatanii jechuudha. Sababni isaas akkuma nama isinitti hime farmoonni lama yookaan lamaa ol dhufanii waan marji ta'aniif yookaan walitti makamanii waan akka dhaabbata tokkotti socho'aniif market powerii ni qabaatu. Firms have some price control. Monopolistic competition product isaa irratti price control haga ta'e ni qaba. Powerii ni qaba. Gatii meeshaa isaa murteessuudhaaf haga ta'e. Baay'ees ta'uu baatu hamma ta'e powerii ni qabaani. Firms can influence the market price. Jarri kun oligopoly keessatti immoo gatii meeshaalee influence gochuuf yookaan gatii meeshaa sana jijjiiruuf yookaan hir'isuuf dabaluudhaaf gahee guddaa taphatu warri oligopoly market jechuudha. Independent decision making monopolistic competition keessatti farmoonni jiran yookaan dhaabbileen jiran gatii meeshaalee isaanii murteessuudhaaf ammauntii product hammam akka oomishan murteessuudhaaf dhaabbata biraa irratti hin hirkatan. Of danda'aniiti murtee mataa isaanii murteessuu danda'u. Maal irratti murteessuu danda'u? Gatii meeshaalee isaanii of danda'anii murteessuu danda'u. Hammam akka oomishan of danda'anii murteessuu danda'u. Oligopoolii keessatti garuu akkasii miti. Interdependentiitu jira. Dhaabbileen garaagaraa walirratti hirkatanii amma piraayisii tokko dabaluu yoo barbaadan wal mari'atu dursa. Walirratti hirkatanii deemu. Wal faana deemuun dhaabbanni tokko yoo dabale sunis wajjin hin dabala. Yoo sunis hir'ise kunis wajjin hin hir'isa. Interdependencytu jira. Walirratti hirkatummaa qabu oligopoolii marketing jechuudha. So this is the short form of the comparison of what is the monopolistic competition and oligopoly markets. Part 4 workout. Partii afraffaan workout isin gaafachaa jira. Question number 1. Monopolists with the cost function. This is the cost or total cost. That means cost is equal to 1/2 quantity square. Faces the demand curve. Quantity is equal to 12 minus P. Then it asks you to answer those questions. Kanaf maal isinii kenneera cost function isinii kennameera. Kun amma total cost. Inni kun immoo demand curve yookaan demand function bifa kanaatiin isinii kenname. Kanaaf sila isiniin jedhe waa'ee kostii barachuu qabdu kana jalqaba kanaan isiniin jedhe isa kanaaf jechuudha. Kitaabni kun gara fuulduraatti waggoota ta'een booda revise ta'ee sirrachuun dirqama isaati jechuudha. Barataa waa'ee kostii osoo hin beekin ofii calculationii kostii hojjeta jechuun I don't know, for me it is very difficult for students. Ulfaata ta'uu danda'ani. Anyhow we will do. Ni hojjennaaniin akkamitti akka hojjennu walumaan ilaallan jechuudha. Gaafa isin gaafate gaaffii tokkoffaan maal? What will be it is the equilibrium price and quantity. B. If some reason for the farmers behaves as if it is fair in perfectly competitive industry, what will the equilibrium price and quantity be? C. How much money will the farm require to forego monopoly profits and behave the competitive instead. So, jalqaba irratti maal isin gaafate equilibrium price fi quantity. Equilibrium point irratti price hammamii quantity immoo hammamii.
Gaaffii lammaffaa immoo farmiin kun monopooliin kun osoo amala perfect competitive marketii qabaate piraayisiin hammamiidha quantitiin hammamii isiniin jechaa jira. Sadaffaa irratti immoo how much money will the firm require to forgo monopoly profit? Monopoly profit hagam hir'isuu qaba amala competitive marketii qabaachuudhaaf profit isa hammam hir'isuu qaba kan jiru isin gaafatan jechuudha. So we try to answer those questions. Solve for this one. What is the given? Cost function is given. Cost function is in Kenera. This is total cost, which is equal to 1 over 2 quantity square. In the brand, no can mind demand curve you can demand location in Nuken. Quantity is equal to 12 minus P Nuken. So, Gaffin Jalkaba mind equilibrium price and quantity barbana jechuudha. Irratti kan nu gaafate. In order to find the equilibrium price and equilibrium quantity, we take the inverse of Q. This one, inverse kana barbada. Inverse function kana barbana namma. Maal gochuudhaaf equilibrium price barbadu fi equilibrium quantity barbaduuf inverse isa kana barbaadna. Inverse isa kana jechuun gabaabumatti maal jechuudha? In terms of quantity and ibsu jechuudha. PF solve gootuun baay'ee salphaa. 12 gamanaan ceesisaadha. Sana booda PF solve goonaan. So how we can solve? Quantity is equal to 12 minus P. Kun kennamaa keenya. So maal goona amma 12 kana gamanaan baasne yoo hir'isne maal ta'a? Minus P gamanatti hafti waan ta'eef minus P tan ammoo negative irraa balleessuun gama lachuu negative yoo baay'istan maal ta'a jechuudha. P is equal to 12 minus Q ta'a jechuudha. So amma maal arganneera? Inverse of what? Q arganne jechuudha. Quantity arganne jechuudha. Now it's easy to find what? The total revenue. Amma total revenue barbaaduudhaaf deemaa jirra. Total revenue jechuun immoo yeroo darbe ilaalleera isa kana. Total revenue means price times quantity. Total revenue akkamitti argattu? Price fi quantity waliin baay'istu jechuudha. So pricing meerre kinooti arganneera. Price means 12 minus Q. Bakka P jedhu kan amma eenyu buusna jechuudha. Tanitti buusna. Equation tana buusna. 12 minus Q kan jedhu bakka P tana buusna jechuudha. Therefore 12 minus Q. Q tana immoo akkuma jirtutti ittiin baay'isna. Cuftuu keessa kan jiru eenyuun price. Nu asiif fudhanne jechuudha. P is equal to 12 Q kan jedhu fudhanne times Q Q alaan ittiin baay'istu quantity aan baay'istu jechuudha. So we get what? The total revenue. Kana yoo baay'istan maal ta'a? Q times 12 means 12Q. Q times Q means Q square. Quantity square ta'a jechuudha. Therefore this is the function of what? Total revenue. Total revenue function keenya arganne jechuudha. At equilibrium point or profit maximizing point, equilibrium irratti yookaan profit maximization rule baranneerra. The profit maximization rule condition 1 maal jennee baranne? Marginal revenue is equal to marginal cost jennee baranneerra. Video keessan dubatti deebi'aati ilaala. Marginal revenue fi marginal cost wal qixa gootu jechuudha. Garuu amma marginal revenue fi marginal cost akkamitti barbaanna eessaaf naa kan jedhudha. Maybe this is the rule of what? The rule of mathematics, especially the calculus. Calculus mathematics keessatti wanta calculus jedhamu jira. Akkasumallee derivative kan jedhamutu jira. Kana ifa isinii gochuuf
ruulii salphaa ta'e tokkoon isinii ibsa dura. Marginal revenue akkamitti akka barbaaddan, marginal cost akkamitti akka barbaaddan, rule of mathematics salphaa ta'e tokkoon isinitti hima. Power rule an jedhamu jira. Power rule calculusii keessatti power rule kan jedhamutu. Fakkeenyaaf functioniin tokko bifa kanaatiin isinii kennama. Ajennuti. Y is equal to x is the power of n. Kun amma functionii tokko isinii kenname jennu. So wanta immoo ammas derivative jedhamutu jira. Calculusii keessatti derivative barbaaduu kan jedhamutu jira. Derivative kana akkamitti barbaanna? Change isa kanaa jechuu gabaabumatti derivative kanaa barbaaduu jechuun change yookaan immoo value y maal ta'a yoo x hin jijjiiramu kan jedhu barbaanna jechuudha. So bifa kamiitiin barbaanna? dy by dx, that means derivative of y with respect to derivative of x kan jedhamutu jira. So functionii kana akkamitti derivative isaa barbaanna yookaan change isaa barbaanna yoo jenne y is equal to x the power of n jennee miti barattoota. So akkam goona jechuudha. Inni tana fuuldura kana finna. Kinoo amma fakkeenyaaf. Inni iddoo kana jirtu tana bakka na fiddu. Inni tanarraa immoo tokko hir'istu. Gabaabumatti. Yeroo kana maal barbaanna jechuudha? Derivative isaa yookaan change isaa barbaanna jechuudha. Maal isinii kenna functionii jalqabaa maal? Y is equal to x is the power of n. So derivative kanaa barbaade yoo siin jee maal goota jechuudha? Inni x fuuldura fidi n irra takka hir'isi derivative isaa barbaanna jechuudha. So amma fakkeenya functioniin originaliin keenya isa kana waan ta'eef derivative isaa gaafa barbaannu maal ta'a? Inni finne x fuuldura keenya n irraa immoo tokko hir'isna derivative isaa barbaanna jechuudha gabaabumatti. For example, akka ifa isinii ta'uuf fakkeenya fudhaa ishii tan. Y is equal to x square jedha. Derivative isaa dy by dx yookaan change isaa barbaade yoo siin jedhe. So n'n keenya meeqa jechuudhaan 2. Amma fakkeenyaaf n fuuldura finna jenne miti 2 keenya amma n'n keenya 2 ta'a jechuudha. So 2 fuuldura finna hin ol keenya n minus 1 2 minus 1 2 square tanarra takka hir'isna. Kanaaf x takka tafa asuma keenya x sanaa jechuudha. Kun amma derivative keenya barbaanne gabaabumatti jechuudha. Isinifan dabala fakkeenya lammaffaan isinii dabala gaaffii keenya deebisuu fi dursa kun ifa isinii ta'uu qaba. Fakkeenya lammaffaa fudhaa ammas. Functioniin kun bifa kanaatiin odoo nuu kenname. Y is equal to 1 over 2 x square an odoo nuu kenne derivative kanaa yookaan change kanaa barbaadi yoo siin jedhe ammas maal goota jechuudha? dy by dx. So inni fuuldura keenya jenneerra. Inni keenya amma maal ta'a? 2 ta'a. 2 tana finneet iddoo kana keenya jechuudha. 2 tun dhuftee iddoo kana yoo teessu 2 tanarraa immoo takka hir'isa. 2 over 2 jechuun maal jechuudha? 1 jechuudha. X square irraa immoo tokko hir'isne waan ta'eef bifa kanaati. N minus 1 waan jenneef 2 irraa immoo tokko hir'isne waan ta'eef maal tafa jechuudha? X takka qofa tafa jechuudha. 2 already asofte. 2 over 2 means 1. 1 times x, x kana ta'a jechuudha. So bifuma amma hojjenne kanaatiin maal hojjettu jechuudha barattoota. Gaaffii kanaa fi marginal cost isaa barbaadu. Marginal cost kanaa barbaadu jechuun derivative barbaadu akkuma kana. Marginal cost barbaaduun derivative akka amma hojjenne kanatti barbaadu jechuudha. Inni biraan marginal revenue barbaadudha. Marginal revenue akkamitti barbaanna? Change of total revenue over change of quantity jennee baranneerra. Bifa saniitiin barbaanna jechuudha. So akkuma amma fakkeenya kana hojjenneetiin jara kana lamaan hojjedhaa. Kan total revenue jalqaba yoo hojjennu isa kanaan jechuudha. So
quantity poweriin ishii meeqa takka. Poweriin ishii takka ishii tan. Oksa'aan tokko ofirraa qabdi kiwiin. So tokko tana finnee 12 yoo baay'isne tokko baay'isu 12 jechuudha. Oksa'aan tokko qabdi jenneera tokko sanarra tokko yoo hir'isne maal ta'a 0 ta'a. Q is the power of 0 taate. Any number raised to 0. Lakkoofsa kamiyyuu power isaa 0 taanaan maal ta'a? Tokko ta'a. So 12 times 1 means 12. Ishii tana immoo hojjetta. Inni fuuldura finna jenneera. 2 fuuldura fida. 2 fuuldura keenya inni irraa tokko hir'isna jennee 2 irraa tokko hir'isna. 2 fuuldura ufti 2 irraa tokko hir'isne kiwii takkitti tafaa jechuudha. So 2 kiwii taati jechuudha. Minus 2 kiwii taati. Kun eenyuun marginal revenue keenya arganna jechuudha. Anittaan immoo eenyu arganna? Marginal cost arganna. Marginal cost eenyurraa arganna? Total cost irraa arganna. Marginal cost means change of total cost over change of quantity jechuudha. Gabaabumatti derivative total cost kana barbaadu. Derivative total cost kana akkuma amma kanatti hojjettu. Fakkeenyaaf akka ishee tana hojjennetti hojjaa. Tuuntuni iddoo kana ufti inni fuuldura keenya jenneera kennu. Inni fuuldura keenya jennee inni keenya meeqa 2. 2 iddoo kana geessu. 2 over 2 means 1. 2 irraa immoo tokko hir'isna. N minus 1 waan jenneef 2 irraa tokko hir'isna. Kanaaf kiwii takkitti tafaasitti. Tuni maal taateedha? 1 taateedha. 1 times Q kiwii qofa ta'a jechuudha. So amma eenyu arganne marginal costing keenya maal taate jechuudha? Kiwii. Kan ittaanu maal gootu? Collect like terms. Termii wal fakkaatan lakkoofsa kara tokkotti variable kara tokkotti collect go'a. So kuni 2 kiwiya kuni kiwiya wal fakkaata gara tokkotti bilisaa. 12 is equal to Q plus 2Q. 2Q into minus into gamana yoo ceetu maal taati? Plus taati jechuudha. Gamanatti immoo 12 inni hafte. So 12 is equal to 3Q. Q plus 2Q means 3Q. Solve for Q. Amma salphumatti kiwii afura. Divide both sides by 3. Gamalachu sadihira. Then you can get the value of what? The quantity. Divide both sides by 3 means so quantity is equal to 4. Kanaaf equilibrium quantity arganne gabaabumatti. Equilibrium quantity keenya meeqa ta'a jechuudha? 4 ta'a. Amma price argachuu salphaadha. Maaliif function keenya jalqabaa sanarra already inversii barbaanna bootaa jennee sanatti jalqaba gatiin price function kana nu kennameera. Price is equal to 12 minus Q. In place of Q you can substitute 4. Bakka Q eenyu buusuu dandeessu amma 4 bakka buusna jechuudha. So price is equal to 12 minus 4. 12 irraa 4 irristu equilibrium pricing keenya meeqa ta'a jechuudha? 8 ta'e jechuudha. Gabaabumatti eenyu arganneera? Equilibrium quantity arganneera. Equilibrium prices arganne. B gaaffii keenya A irra jiru deebisne jechuudha. For monopoly. Monopoly jalatti quantity kana 4 ta'a, pricing 8 ta'a. Therefore, the equilibrium price and the quantity are 8 and 4 respectively. Okay. Question number 4B. If for some reason for the firms behave as if it were in perfect competitive industry, what will the equilibrium price and quantity be? So monopoly kun perfectly akka amala perfectitti odoo amala akkasii osoo qabaate equilibrium pricing kunii fi equilibrium quantity kun meeqa ta'uu danda'a jedha. Kun amma monopoly. This one is the monopoly's quantity, equilibrium quantity, and the monopoly's equilibrium price. And monopoly kun jari lama. Amma immoo akka amala competitive, perfectly competitive market osoo ta'e
quantity meeqa ta'a, price meeqa ta'a isiniin jechaa jira. We know this one. In perfectly competitive firm keessatti kana ni beekna. Price eenyu wajjin wal qixa, marginal revenue marginal revenue average revenue wajjin wal qixa, average revenue immoo eenyu wajjin cost wajjin marginal cost wajjin wal qixa. Yeroo kana laalle irraanii irra deebi'aatee viidiyoo keessa ilaalama. Perfectly competitive market keessatti price, marginal revenue, average revenue, marginal cost is equal at the equilibrium point. Equilibrium point irratti isaan kun hundumtuu wal qixa jechuudha. Iddoo kanarratti. At this point, at the intersection point of the marginal cost and at the intersection point of the marginal revenue, price is equal to marginal revenue is equal to marginal cost. Amala kana qabaatu jechuudha. So erga kana hubanne gaaffii itti aanu akkamitti hojjannaa? Price is equal to marginal revenue is equal to average revenue is equal to marginal cost for perfectly competitive market. Perfectly competitive market keessatti kanaan beekna. Price function keenya immoo arganneerra. Inverse isaa gubbaarratti hojjennee finni sana jechuudha. Price is equal to 12 minus Q jedhe. So perfectly competitive market keessatti price eenyu wajjin wal qixa, marginal revenue immoo eenyu wajjin marginal cost wajjin wal qixa. Price fi marginal cost wal qixa jechuu kana biraati. Price tunii fi marginal cost wal qixa. So amma maal gochuu dandeenya jechuudha? Maal qabna? Marginal cost function qabna. Gubbaarratti amma derivative hojjenne an jennu sun QE finneeyyuu qabna. Gatii QE immoo meeqa arganneerra? 4 arganneerra. So amma eenyu wal qixa goona jechuudha? Price fi marginal cost wal qixa goona. Pricing eenyu wajjin wal qixa? Marginal cost wajjin. Pricing kinooti. Function isaa. Costiin immoo kinooti. Marginal costiin isa kana. QE gatii QE immoo gubbaarratti finneerra 4 finneerra. So price here is equal to this one. Amma maal goona jechuudha? Jara kana walitti finnaaniin jechuudha. Gamanaan baasi. Quantity gamanaan baasiti 4 gamanatti fidi. Or yookaan 12 gamanaan ceesisaa. 12 gama kanatti fida. Negative Q is equal to 4 minus 12. 12 gamana finnee waan irraa har'isneef jechuudha. Negative Q is equal to negative 8. 4 minus 12. Afur hir'isuu 12 jechuun negative. So gamni lachuu negative waan ta'eef multiply both side by negative. Gama lachuu maaliin baay'istu? Negative aan baay'istu. Multiplying by the same number both sides does not affect the equality of the mathematics. Mathematics keessatti lakkoofsa wal fakkaataa gama lachuutiin yoo baay'isne dhiibbaa fidu seerri mathematics jedhu inni beektuni. Kanaaf gamanas negative tokkoon baay'istu gama kanas negative tokko yoo baay'isnu maal ta'a jechuudha? Q'n positive taati, tunis positive taati. So equilibrium quantity keenya meeqa ta'e jechuudha? 8 ta'e. Eenyu jalatti? Perfectly competitive market jalatti quantity sila 4 finne amma immoo perfectly competitive market keessatti meeqa ta'e? 8 ta'e. Price immoo barbaadna. Price function kinuuti already nu kenname waan ta'e. Amma bakka buusna. Price is equal to 12 minus Q. Already QE arganneerra meeqa? 8. Bakka QE tana buusna jechuudha. Price is equal to 12 minus 8. 12 irraa 8 irratti. 8 tana bakka kana fiddanii buustu. Equilibrium pricing keenya meeqa ta'eera? 4 ta'e jechuudha. So under perfectly competitive market, the scenario, the equilibrium price is what? 4 here.
equilibrium price meeqa ta'e 4 ta'e equilibrium quantity immoo meeqa ta'e 8 ta'e jechuudha. Faallaa ta'anii waliif. Jalqaba irratti monopoolii jalatti price 8 finneeyyuu quantity 4 finneeyyuu jalqaba gubbaa irratti. Amma immoo gaafa maarkettiin sun amala perfectii qabaatu quantitiin meeqa ta'e 8 ta'e price immoo meeqa ta'e 4 ta'e jechuudha. So this is the answer for B. For C, how much money will the firm requires to forego the monopoly profit and behave competitively instead? So farmiin kun manii hammamiit yookaan qarshii hammamiit hirrisuu qaba amala perfectly qabaachuudhaaf kan jedhu waliin ilaalla. Isa kana immoo profitii isaa hammamiin hirrisuu qaba. Profitii jalqaba maal barbaanna? Monopolist profitii barbaanna. Jalqaba kan arganne. Jalqaba irratti maal arganne ture gatii equilibrium quantity 4 finne equilibrium price immoo meeqa finne 8 finne. Initially we get what? Price equilibrium quantity is 4. Equilibrium price is 8. So how we can find the profit? Profit akkamitti arganna? Profits in economics pi means profit. Economics keessatti pi jechuun profit jechuudha. Profit is equal to total revenue minus total cost. Profit jechuun garaagarummaa total revenue fi total cost walirraa dhistu. So total cost qabna kinuuti 1/2 q square already nu kenname jalqaba irratti. Total revenue qabna gubbaa irratti finneerra. Here this is the total revenue. So upon substitution in this equation total revenue bakka buusna jechuudha. Total revenue means 12q minus q square minus cost minus total cost. Therefore in bracket total cost means here 1/2 quantity square. Upon substitution the value of q value q immoo qabna. Q meeqa 4 qabna. Kanaaf bakka q jiru kana 4 bakka buusa. 12 into 4 here 4 qabna waan ta'eef jechuudha. 12 into 4 minus q square means 4 square minus 1/2 q square means 4 square. After you multiply and simplify it, erga waliin baay'istanii waliin salphistanii booda lakkoofsa kana arganna jechuudha. Profitiin meeqa ta'a jechuudha? 24. The profit is 24. Under what? Monopolistic. Now, again we find the profit under what? Perfect competition. Perfect jalatti immoo barbaada. Perfect jalatti quantity amma meeqa finne turre 8 finne price immoo meeqa finne 4 finne. Perfect jalatti amma gubbaa irratti slide gubbaa sanatti hojjenneerra. So amma value kiwi 8 immoo bakka buusnee ilaallaa. Eessa keessa profit function kana keessa 8 buustanii ilaaltu immoo asila 4 jenne sun amma immoo meeqa buustu 8 bakka buustu jechuudha. So upon substitute the value of q and after you multiply and simplify it you can get those numberii lakkoofsota kana argattu yoo walirraa hir'istan lakkoofsa kanaaf kana baay'istan 96 8 square jechuun 64 8 square over 2 jechuun immoo eegata 32 ta'a. Jara kana lamaa yoo walitti daatanii kana irraa hir'istan maal ta'a? 0. Profitiin dhaabbata kana maal ta'a? 0. Thus if the monopolists choose to adopt the behavior of the perfectly competitive industry, it would be foregone it is entire profit of what? 24 units. Kanaaf
monopoliin kun amala monopoolii dhiisee perfectly competitive markettiin ta'a osoo jedhee profiitiin isaa yookaan bu'aan isaa meeqa ta'a jechuudha? Zeeroo ta'a jechuudha. Guutumaa guututti 24 kana dhabuu qaba. Maal ta'uuf? Perfectly ta'uuf jechuudha. So this is all about the exercise that is given by the textbook that may be applied on. For today, we stop on this one. Thank you. We'll see for the next time by another video. See you.